నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Today we are going to discuss about very important acts, that is 1935 Government of India Act and Indian Independence Act 1947. So ee roju manamu 1935 Indian Government Act 1947 Bharata Prabhutva Chattam gurinchi telusukuntamu. So first, the Government of India Act 1935. You know very well, this act mark a second milestone towards complete responsible government in India, because the Government of India Act 1919 provided responsible government for the first time in India, whereas this act 1935 act is considered as second milestone towards complete responsible government in India. భారతదేశంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టడంలో ఈ చట్టం రెండవ మైల్ స్టోన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద సైమన్ కమిషన్ అండ్ ద రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ వర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. ఈ చట్టం ఏర్పాటు చేయడానికి what are the basis? Simon Commission, round table conferences. You know very well, the last provision which are mentioned in the Government of India Act 1919, the statutory commission established by the Britishers periodical manner for inquiry into the 1919 Act progress and development. Based on that, they established Simon Commission. The Simon Commission 1927 visited India in the year 1928. You know that we protest the Simon Commission, like Simon go back. Wherever the Simon Commission visited, we protest like that, Simon go back with the black badges. Then also they submitted report to the British government in the year 1930. Based on the report of the Simon Commission, the British Prime Minister Ramsay MacDonald conducted round table conferences with the invite of all the parties in India. You know that they held 3 round table conferences. One is round table 1 conference 1930, second round table 1931, third round table 1932. So after the round table discussions, you know very well about the round table conferences. The round table conferences was conducted by the Ramsay MacDonald regarding to the discussion of the constitutional provisions for India. Based on these, the Government of India Act 1935 was formulated. This is the lengthiest and detailed document which consists 321 sections, 10 schedules. ఇది సైమన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ పైన జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ లో తీసుకున్న శ్వేతపత్రం, వైట్ పేపర్ ఆధారంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో 321 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, 10 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us try to understand important provisions of Government of India Act 1935. So these are the very important provisions which are introduced by Government of India Act 1935. It provided for the first time establishment of All India Federation, which consisting of provinces and princely states as units. For the first time in India, the federation, All India Federation, was introduced by the Britishers through the Act of Government of India Act 1935. In this federal government, the provinces also parts, at the same time princely states also parts. అఖిల భారత స్థాయిలో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో
సమాఖ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగినది. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వేర్ ద ఫెడరేషన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ద పవర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఎక్కడైతే ఫెడరేషన్ ఉంటుందో అక్కడ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్యన అధికారాల విభజన ఉంటుంది. ఇది మొదటి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బై దిస్ యాక్ట్ ది డివైడెడ్ ఎంటర్ ద పవర్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ provincial government into the three lists, namely federal list, provincial list, concurrent list. Federal list, provincial list, concurrent list. For the first time in India, they introduced three lists under the subject. That was federal list, provincial list and concurrent list. అంటే సమాఖ్య జాబితా, ఫెడరల్ జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ప్రొవిన్షియల్ జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా. మీకు తెలుసు that important provisions which are regarding to the national importance under comes federal list, like defense, foreign affairs, finance, like that they under comes federal list. Provincial list, they are consist like local self government, health and also police, like that. And concurrent list, which both are national important subjects and regional important subjects, which are consist under concurrent list. ఇది కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్న అధికారాలని విభజించడం, ఈ విధంగా విభజించడం జరిగినది. At the same time, this act abolished hierarchy system at provinces level and also this was introduced at central level. ద్వంద్వ ప్రభుత్వ విధానాన్ని చట్టం ద్వారా కేంద్ర స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టారు, రాష్ట్ర స్థాయిలో రద్దు చేశారు. అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ద్వంద్వ ప్రభుత్వ విధానాన్ని రద్దు చేసి కేంద్ర స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రొవిన్షియల్ అటానమీ టు ద ప్రొవిన్సెస్. రాష్ట్రాలకి అధికారాలు ఇవ్వడం కోసం అనేది రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న అన్ని అంశాలని భారతీయులకే ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్, ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కూడా భారతీయులకు ఇచ్చేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో. వేర్ దిస్ సేమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్. ఇదే కేంద్ర స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో దిస్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ bicameralism at provincial level. So bicameralism firstly introduced by Government of India Act 1919 at central level, whereas by this act this introduced at provincial level. Out of the 11 they introduced in 6 provinces. మొత్తం 11 ప్రొవిన్సెస్ లో 6 రాష్ట్రాల్లో దీన్ని అమలు చేయటం జరిగినది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ the principle of communal representation to the SCs, scheduled caste, women and workers. Scheduled caste, women, workers. వీళ్ళకి ఈ ప్రత్యేకమైన నియోజకవర్గాలని కేటాయించటం జరిగినది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 ద్వారా. ఇప్పుడు తర్వాత అంశాలకి చూసుకుంటే దిస్ యాక్ట్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ ద ఫ్రాంచైజ్. The Government of India Act 1935 extended franchise to the some of the Indians. That means about 10% of the total population got the right to vote by the Act of 1935. ఇది వరకు ఫ్రాంచైజ్ అనేది ఎవరికి ఇచ్చారు? ట్యాక్స్ ఉండేవాడికి, ప్రాపర్టీ ఉండేవాడికి, చదువు ఉండేవాడికి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ద అరౌండ్ 10% of the Indians. Okay, so this is also important change by the Act of 1935. And also this act increased the strength and powers of the elected members with enlarged membership both in central and provincial legislature. ఈ చట్టం ద్వారా ఏం చేశారంటే స్ట్రెంత్ ని కేంద్ర స్థాయిలోని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న శాసనసభల్లో దే ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్, those who are elected members. ఎన్నికైన సభ్యులకి కేటాయించడం జరిగింది. At the same time, this act provides veto powers. That was veto powers to the governors. Here governors were given special powers such as veto powers on the legislature. Veto powers means
rejected power, the powers which are rejected by the governor. When the bill was formulated by the legislature, they sent to the final assent of the governor. At the time, governor used the power of veto to reject the bill, to send back the bill. Okay, that is why అట్లాంటి ఫస్ట్ పవర్ వీటో పవర్ తిరస్కరించే అధికారం అనేది ఈ చట్టము గవర్నర్స్ కి ఇవ్వటం జరిగినది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ రిజెక్టింగ్ పవర్ దే ఎంజాయ్డ్ ద మేక్ దేర్ ఓన్ లెజిస్లేచర్. ఓకే, దే ఓన్ దేర్ లెజిస్లేషన్. వాళ్ళ చట్టము చేసే అధికారం కూడా ఇచ్చింది ఈ చట్టము. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా విత్ ద టీమ్ ఆఫ్ అడ్వైజర్స్. ఈ చట్టం ఏం చేసిందంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనే ఒక పోస్ట్ ని క్రియేట్ చేసి కొంతమంది సభ్యుల్ని అడ్వైజర్స్ గా అపాయింట్ చేయటం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా. We know very well Reserve Bank, which was formulated by the Government of India Act 1935. For what purpose? To control the currency and credit for the India. భారతదేశంలో ఉన్న ఈ నగదు ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన తయారు చేయటం, ముద్రించడం దానికి సంబంధించింది కానీ, కంట్రోల్ చేయడానికి సంబంధించింది కానీ ఒక రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చట్టము చేయటం జరిగింది. And also it provided for the establishment of not only the Federal Public Service Commission but also the Provincial Public Service Commission. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫెడరల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ central government employees. There was a federal public service commission. At the same time, at provincial level, for the recruitment of the state officers, they established state public service commission, provincial public service commission for 2 or more provinces in India. భారతదేశంలో కేంద్ర స్థాయిలో ఉద్యోగుల్ని, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యోగుల్ని భర్తీ చేయడానికి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిస్టమ్ అనేది ఈ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగినది. At the same time, this act provided for the establishment of federal court, like that the present Supreme Court was previously called as Federal Court. That was firstly established in the year 1937 by the Act of 1935, Government of India Act. These are the important provisions of Government of India Act 1935. Let us try to understand criticism of Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 firmly laid the foundation for the establishment of an All India Federation in India. At the same time, this act has made attempts to establish responsible governments in provincial level. This act also criticized for a number of limitations and drawbacks. ఈ చట్టం అనేది భారతదేశంలో ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. అట్లాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ చట్టంకి కొన్ని విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్, డ్రాబ్యాక్స్. ఏంటవి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే, త్రూ దిస్ యాక్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ increased the strength and powers of the legislature. So this was enjoyed only the 14% of the Indians were eligible to the vote. By the increasement of the strength and the powers, only the 14% of Indians enjoyed the such eligibility to vote on the bills. Okay, so ఏం చేశారంటే చట్టాలపైన చర్చించే అధికారం ఇచ్చారు కానీ 100% లో 14% ఇండియన్స్ కే ఛాన్స్ దొరికింది. ఇది ఒక విమర్శ. అట్లాగే మేజర్ కంట్రోల్ వాజ్ స్టిల్ అండర్ ది బ్రిటిషర్స్ బికాస్ that dual government, the diarchy system. Because of the diarchy system, the important provisions vested with whom? Britishers. That's why the major control still under Britishers. This is also one drawback. So British ఆధిపత్యం ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్ ద్వంద్వ ప్రభుత్వము. అండ్ ఆల్సో దిస్ యాక్ట్ డిడ్ నాట్ సాటిస్ఫై ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ రిగార్డింగ్ టు వాట్? కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. భారతదేశంలో పూర్తి స్థాయి స్వతంత్రాన్ని
ఏర్పాటు చేయాలన్న ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ లీడర్స్ ఆర్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ aspirations fulfill కాలేదు. అది కూడా ఒక విమర్శ. And this act was severely criticized for providing veto powers to the governor generals. మీకు అందరికీ చెప్పుకున్నాం, the governor generals enjoyed the veto powers by this act. That power is called rejecting power. If the bill sent to the governor general's assent, the bill was rejected, may approved, may not approved by governor general. He may give assent, he may not give his assent because he enjoyed the veto power. So this is the criticism on Government of India Act 1935. As a result of its many limitations, this act was rejected by the Indian National Congress. And also they demanded for complete independence and formation of Constituent Assembly to draft a new constitution. ఈ చట్టము ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది విమర్శించింది, తిరస్కరించింది కూడా. At the same time, what they demanded for establishment of Constituent Assembly for making new constitution for India. And then Indian Independence Act 1947. This is the last and final act formulated, implemented by the British government for India. Here, ఇదే భారతదేశంలో చివరి చట్టం, బ్రిటిష్ వారు రూపొందించిన చివరి చట్టంగా పేర్కొనాలి. ఈ చట్టాన్ని భారత స్వతంత్ర చట్టం 1947 అని అంటాము. And it was the product of the combined efforts of Lord Mountbatten and the last British Governor General. Lord Mountbatten is last British Governor General of India, and the Clement Attlee. Lord Clement Attlee was the Prime Minister of Britain at the time, because based on the recommendations of Clement Attlee, Mountbatten formulated Mountbatten Plan. This Mountbatten Plan is the source of formulation of 1947 Indian Independence Act. This act, introduced in the British House of Commons on July 4th, 1947 and approved by British Royal the year 1947. Please correct it. 1947 July 18th. Let us try to understand important provisions of 1947 Indian Independence Act. By this act, the entire British rule was ended in India, and they declared India as an independent country and sovereign state from the date of August 15, 1947. August 15, 1947 డేట్ నుండి భారతదేశం స్వతంత్ర దేశంగా, సార్వభౌమ దేశంగా ప్రకటించడం జరిగింది. భారత స్వతంత్ర చట్టం 1947. And also this act provided for the partition of India. This act divided India into two independent dominions such as India and Pakistan. And also they worked as constant assemblies for making constitution and the legislature for making laws. So keep in mind, భారతదేశం విడిపోవడానికి ఈ భారత స్వతంత్ర చట్టం అని తీసుకురావడం జరిగింది. భారత స్వతంత్ర చట్టం 1947 ద్వారా భారతదేశము పాకిస్తాన్ గా భారతదేశంగా విడిపోయింది. ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, అదే రాజ్యాంగ పరిషత్తే ఏం చేసింది, రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేస్తుంది ఒక పక్కన, ఇంకొక పక్కన దేశానికి అవసరమైన చట్టాలను కూడా తయారు చేస్తుంది. ద బ్రిటిష్ supremacy over the British India by this act. By this act, the British supremacy, that means no Britishers controlled the British India by this act, because that controlling power, the supremacy powers of the British ended by this act. And also princely states shall cease to exist. Princely states కి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేసారన్నమాట. వాళ్ళు ఎందులో ఉండొచ్చు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండొచ్చు, and if they are interested to join into India, they may join.
if they are joined in Pakistan, they may allowed. That is why ప్రిన్సిలీ స్టేట్ కి అంటే స్వదేశీ సంస్థానాలకి ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఈ చట్టం కల్పించింది. వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఇండియాలో జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే పాకిస్తాన్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ద టూ dominions were defined, but they were empowered to include or exclude territory themselves. This is very, very important, because the bifurcation of the India made by the Indian Independence Act 1947, whereas this act give the power to the two dominions, that was include the territory, exclude the territory. At the same time, by this act, you know very well, one committee was formulated for bifurcation of the boundaries between India and Pakistan. That was Radcliffe. Radcliffe made the boundary line between India and Pakistan. At the same time, this act provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the government of India Act 1935. ఈ చట్టం ఏం చెప్పిందంటే 1935 యాక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు గవర్న్ యువర్ డొమినియన్. అంటే ఈ చట్టం ఆధారంగా మీ రాజ్యాలను మీరు పరిపాలించుకోవాలి అని 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఒక బేస్ గా తీసుకున్నది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ provisions of the Government of India Act 1935. In examination point of view, from this topic, we expected the following questions. Okay, one is mention the important provisions and the criticism of the Government of India Act 1935 as SA1, as 10 marks 1. Rarely we expected this one, and you have to make the important provisions of Government of India Act 1935. As 2 marks 1, as 5 marks 1, we expected point out the main provisions of Indian Independence Act 1947 as 5 marks 1. You have to mention the brief introduction, that is Mountbatten Plan and Lord Clement Attlee contribution and the important provisions. So thanks for watching. కోడి కూసిందంటే చాలు గడియారం గడగడలాడిస్తుంది. పిల్లల అల్లరి, అయ్యవారి ఆరాటం, అత్తగారి నస. మమ్మీ టిఫిన్ అని బుడ్డోడు, నా చొక్కా ఎక్కడే అని శ్రీవారు, కోడలు పిల్ల నా కాఫీ. ఏది ముందు ఏది వెనక ఎంతలో అవ్వాలి. అన్నీ అందరికీ చిటికలో అయిపోవాలి. మమ్మీ మీ స్టైల్ అంతా 24/7. అందుకే మీ ముందుకు వస్తుంది చిటికలో ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, ప్రతిరోజు ఉదయం 6:30 గంటలకు. ఉదయానికి ఉత్సాహం, మధ్యాహ్నానికి మందగం.